সাদমান সাকিব খান, ঐশী খন্দকার, প্রেজেন্ট স্যার। হোসনে আরা তনয় মায়া, প্রেজেন্ট স্যার। এফ নাবিল, ফাইরুজ নওয়ার, ফাইরুজ, ইকবাল বাহার প্রিন্স, ইকবাল বাহার, তাজিম খান প্রমি, আনন্দ হোসেন রাফি, প্রেজেন্ট স্যার। আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান, নাইমুর রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। রাশিকুর রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। তাবাসসুম রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। ইকরাম হুসেইন রিফাত, প্রেজেন্ট স্যার। কান্তা সাহা, প্রেজেন্ট স্যার। তারিকুল ইসলাম তমাল, তারিকুল ইসলাম তমাল, মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, প্রেজেন্ট স্যার। সামিউল ইসলাম খান, সামিউল ইসলাম খান। Anybody else? স্যার ফয়সাল। স্যার তৌফিকুল ইসলাম। হ্যাঁ, তৌফিকুল ইসলাম। স্যার এফ নাবিল স্যার। স্যার ফারিদ আলম স্যার। স্যার ইকবাল বাহার প্রিন্স। এফ নাবিল। আর জি স্যার। স্যার স্যার ফারজানা ইকবাল বাহার হোসেন। প্রিন্স। স্যার। হ্যাঁ, ইকবাল বাহার প্রিন্স স্যার। ইকবাল বাহার প্রিন্স। ওকে, স্যার ফারিদ আলম স্যার। স্যার ফয়জানা হোসেন। রহমান। হ্যাঁ, আব্দুর রহমান। স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা কি দেওয়া হয়েছিল? তাজিম কি খান। নাম তোমার? স্যার তাজিম খান। হ্যাঁ, তাজিম খান দেওয়া হয়েছে। আব্দুর রহমান আছো? জি স্যার, আব্দুর রহমান। ওকে, আর স্যার হোসনে আরা তনয় স্যার মায়া কি ফয়জানা দেওয়া হোসেন, হয়েছে? আমি মিস করেছি। ফারজানা হোসেন। ওকে, স্যার হোসনে আরা ফারিদ তনয় মায়া। আলম স্যার। আপনি আলো হয়েছে। স্যার আমারটা কি দেওয়া হয়েছে? মানে আমার মাইকের প্রবলেম হচ্ছে তো মাঝে কি নাম মাঝে শোনা তোমার? যাচ্ছে না। হোসনে আরা তনয় মায়া। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। আর কেউ আছে? ওকে,
দেখতে পাচ্ছ? Okay, today we will discuss chapter 26. Current and resistance. You know, in electricity part, we have two sections. One is static electricity and current electricity. So it has two chapters, chapter 26 and chapter 27. This is current and resistance. And this one is circuits. So, what is current? Current, electric current. Current and electric current. Electric current is defined by I equals to dq by dt. So this is the definition of current. Okay. Electric current is a conductor. Is defined by this equation, I equals to dq by dt. What is dq? dq is the infinitesimal amount of charge and dt is time. Okay. dt is time. So what does it mean? It means the amount of charge that passes in time dt. The amount of charge that passes in time dt. So from this equation, you see I equals to dq by dt. We can write dq equals to I of dt. Okay. I of dt. So we can find the total charge by integrating dq from 0 to t. So instead of dq, we can write I into dt 0 to t. Since I is constant, dt 0 to t, so it will be t, I into t. So the relation is q equals to I t. Q is the total charge. This dq is the infinitesimal amount of charge that passes through the time dt. But you can write this equation.
So what's the unit of current then? Unit of current. Unit of current. I equals to Q by T. What is Q? Coulomb divided by second. That means coulomb per second. This 1 coulomb per second is called 1 ampere. So 1 coulomb per second equals to 1. So this is the SI unit. SI unit of current. Any question? Suppose this is a conductor, it's separated into two. If the current, this current is I and this is I1 and I2. So I equals to I1 plus I2. So this current is actually conserved. Okay, so we discussed current. Any question here? Students? Now we'll discuss current density. We studied charge density, right? That means linear charge density. Charge divided by length is linear charge density. Charge divided by area is surface charge density. And charge divided by volume is surface volume charge density. So similarly, we have current density. Current density is actually defined as current per unit area. Okay, current per unit area. That means we can write current equals to J dot A. J is the current density and I equals to current. Suppose you have a conductor. This is a conductor and it has the area of cross section, area, and this equation tells that this is the area vector and the current density J equals to towards this direction. So there these two, the angle between these two vectors is 0. So you can write from here I equals to J dot JDA cos of 0 degree. So you can write J dA, right? So J. So the current density is defined by current density J equals to I divided by A. That means amount of current density is defined as the amount of current passing through this unit cross sectional area. It's called the current density.
Any question? Now I'll discuss drift velocity. Drift. Drift speed or drift velocity. Drift speed or velocity. So what is this? Can you tell me what is actually drift speed? Any idea? Drift speed of electron? বলো কার আগে আছে? If you do not cooperate, I can't take your class seriously. So all of you. স্যার তারণ বেগ তাহলে আমি বলার পর কেন তোমরা কথা বলা লাগলো তোমার? You really want to learn something? Seriously. If you do not want to learn anything, then I'll not ask you any question. I'll follow my style and continue. Anyway, so drift speed, for instance, this is a conductor. The same conductor is here. Conductor, and there is only one electron here, and there are plenty of electrons in this case. All are charge carrier, positive and negative. Suppose we are considering one charge. If you connect it, say this is an electron, okay? We connect like this. This electron, what will happen to this electron? When you connect a battery, this electron will move towards this direction very fast. So if the length of this conductor is L, and if it takes t time for this electron to reach from this place to this one, so in that case the velocity will be what? L by t for this electron. But the same electron in the vicinity of other electrons, if you connect it with the battery, then what? This electron will move towards this direction. This one as this one. It will hit by this one, then go this and this. So it will have a zigzag motion. And finally, it will be here. So if it's really the case, the length is L, but for this one, the length is actually larger than L, right? Larger than L. And anyway, it will take, or also if you consider L like this one, you can write this equation Vd equals to L divided by time. This time will be much larger than this one. So for this electron, it will be it will take a very short time to reach from this end to this end. But for this electron, when there are a number of electrons within its weight, so this electron will move towards the same length with time t. Okay, for this case, time will be larger than this one. So this velocity will be much less than this one. Okay, so there is no resistance, but here it will be stopped by other particles many times, right?
So the velocity will be much less than this one. So this velocity is Vd is called drift velocity. Drift velocity. That is the idea of drift velocity. The drift velocity of an electron or drift speed of an electron, typical value of a drift velocity of electron is 10 to the power minus 5 meter per second. It is the Vd for electron. Okay. Now we will find a relation between current and this drift velocity. Relation between current and drift speed Vd. Suppose we have a conductor. It has a cross-sectional area of, say, A. A carrier is actually passing through this cross-sectional area. Okay. Suppose the number density of electron in this concept, number density of electron of number density of charge electron in the conductor is n. Number density means what? Number density means number of electrons per unit volume. Okay. So number density is n equals to number of electrons per unit volume. That is the number density. So what will be the number of, this is the number density, right? This is number density or charge carriers. So total number of electrons will be what? Total number of charge carriers will be what? This n times volume, right? Volume. That means n times, this is area of cross section area times this is the length. Length is say this one. So n into volume is what? Al. তাহলে টোটাল চার্জ অফ দ্য ক্যারিয়ার্স কি হবে? টোটাল চার্জ অফ দ্য ক্যারিয়ার্স will be n into al. একটা ক্যারিয়ারের চার্জ যদি ধরো ইলেকট্রন হয় e, তাহলে
ALE. Okay? Right. তাহলে what is current? We know this is total charge. So the current I will be equal to Q by T. Q by T. So what is Q? Q is this one. Q. NAL into E are divided by T. This is current. Okay. আচ্ছা দেখো এই L by T এই জিনিসটা কি লেখা যায় L by T এই যদি L হয় একটা ইলেকট্রন যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত যাইতে T টাইম লাগে সো এটার ভেলোসিটি VD will be equal to L by T সো এই L by T এর জায়গায় লিখতে পারো N into A এটা VD এটা হলো I এটা হচ্ছে কারেন্ট এরিয়া current and drift velocity relation. Okay, so it is the current part. What will be the current density? Now, the current density J is what? J equals to I divided by A. Equals to I value N into A VD into E divided by A cancel. So J equals to N VD E or VD equals to J by N E. It's our relation. The drift velocity to be paid attention. If you know the current density and you know the number density of electrons and their charge, you can calculate the drift velocity of an electron. So this is really very fascinating results because current, you can measure current by simply using an ammeter. But it's not possible to measure the velocity of, it's really difficult to find out the velocity of the electron. But with this relation, if you know I and these parameters, you can easily calculate the velocity of the electron. You know, you cannot see it's so tiny, you cannot see the electron, but you are measuring the speed of the electron by simply using this relation. Is it clear? Yes, sir. Or if you have any question. Okay. One question? U না ওটা N এটা N number density of electron. This is number density. Okay. Yes, sir.
Now I will discuss resistance and resistivity. Resistance. What is resistance? The resistance R of a conductor. The resistance R of a conductor is defined as R equals to V by I. Yeah? Means if you have a conductor, say it's connected with a battery, okay, this is and this is. If you take the voltage across this, the current, it will be related to the current of the circuit. That means R equals to V by I. If you take the, this is the measure of the resistance. Resistance is actually which is opposing effect of any current flow. Because due to some properties, the current flow is always hindered by material itself. So we can measure resistance this way. What's the unit of resistance? This is equal to this volt by ampere. So 1 volt per ampere A equals to 1 ohm. This is 1 ohm. So ohm is the unit of resistance. Okay. So what is resistance? Then resistance is the property of a conductor. Or a resistor. Or resistor. So the term resistance, and there is another term conductance. How do you define conductance? What is conductance? Conductance is actually 1 divided by resistance, opposing effect. Resistance. That means if the conductance is given by G, it will be equal to 1 over R. So this is the relation between conductance and resistance.
এখন শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. জি স্যার। Okay. So what's the unit of conductance? Unit of conductance is 1 by R. That means 1 divided by ohm. এটার ইউনিটটাকে বলে NHO, ohm or Siemens. That is the unit of conductance. Now I'll discuss the laws of resistance. Laws of resistance. What's the laws of resistance? Number one, resistance is proportional to the length of the conductor. Number two, resistance is inversely proportional to resistance is inversely proportional to the area of cross section of the. So these two laws of resistance means if you can write to the number one R is proportional to L and number two R is proportional to 1 over A. এখন দুটো যদি combining 1 and 2, combining 1 and 2, আমরা লিখতে পারি R is proportional to L by A. এখানে R is proportional to L, এখানে A constant আর এখানে হলো L constant. এটা চেঞ্জ হবে না, তখন A যদি ফিক্স থাকে, A is fixed, L fixed, তখন R টা ভ্যারি করবে 1 by A. তাহলে এখন if you combine this, you can write L by A and R equals to, যদি সমান ইকুয়াল সাইন থাকে তাহলে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট অফ প্রপোর্শনালিটি হবে, সেইটাই হলো তোমার রো L by A. এই রোটা হলো কনস্ট্যান্ট অফ প্রপোর্শনালিটি, এটার নামই হচ্ছে রেজিস্টিভিটি। এটাকে বলি রেজিস্টিভিটি। তাহলে রেজিস্টিভিটি
এক্সপ্রেশন কি দাঁড়াবে রো ইকুয়ালস টু আর এ বাই এল or তুমি লিখতে পারো রো ইকুয়ালস টু আর ডিভাইডেড বাই এল বাই এ তার মানে আর কে এল বাই এ দিয়ে ডিভাইড করে দিয়েছো যদি ডিভাইড করে দাও ওই রেজিস্ট্যান্সটাই হয়ে গেল রেজিস্টিভ আর কে যদি এল বাই এ দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু লেংথ এন্ড এরিয়া অফ ক্রস সেকশনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটার উপর আর ডিপেন্ড করবে না তার মানে রেজিস্টিভিটি হলো ইস কাইন্ড অফ রেজিস্ট্যান্স ওয়্যার it doesn't depend on the length or area of cross section. Okay? Clear? That means এখানে যেটা বলেছি দুইটার মধ্যে ধরো এইটা আছে L এটা 2L L এটা 2L এটা এরিয়া আছে এরিয়া A এরিয়া B তখন তুমি এইটা লিখতে পারবে আবার এইটার জন্য হলো লেন্থ সেম কিন্তু area of cross section different so length L এটা A এটা 2A তাহলে তুমি এইভাবে তার মানে এটা একটা normalized quantity of resistance. এটাকে normalize তুমি length আর cross section independent করে দিচ্ছ ওকে কোনো কোশ্চেন আচ্ছা rho is the resistivity আমরা একটা রিলেশন পেয়েছিলাম conductance G equals to 1 by R এখন যদি R কে in terms of rho লিখি 1 by rho তাহলে এখানে যে টার্মটা হবে এইটার সিগমা এটাকে আমরা বলবো কন্ডাক্টিভিটি আর এটা হলো রেজিস্টিভিটি এইটা হলো কন্ডাক্ট্যান্স আর এইটা হলো রেজিস্ট্যান্স ওকে So what is the unit of rho? Unit of resistivity. What is the unit of resistivity? Rho. Yeah. Because এখানে দেখো resistivity unit হবে এই যে ইকুয়েশন যেটা r equals to rho equals to r a by l rho equals to r a by l r এর ইউনিট কি r এর ইউনিট হলো ওহম আর a হলো মিটার স্কয়ার আর এটা হলো মিটার এটা ক্যান্সেল সো রো ইউনিট হলো ওহম মিটার রো হচ্ছে ওহম মিটার
আচ্ছা তাহলে we can summarize this way. We can summarize our discussion. Okay. Say resistivity does not depend on length and area of cross section of the conductor. Correct, huh? Resistivity only depends on material of the conductor and the temperature. So the temperature উপরে ডিপেন্ড করবে। এটা এরিয়া এবং লেন্থ এবং এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করবে না, কিন্তু ম্যাটেরিয়াল টাইপ এন্ড টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করবে। ধরো একটা ম্যাটেরিয়াল টেম্পারেচারের উপর কিভাবে ডিপেন্ড করবে? ধরো একটা ম্যাটেরিয়ালের রেজিস্টিভিটি রো নট, এটা টি নট টেম্পারেচার হলো রেজিস্টিভিটি রো নট, এবং টেম্পারেচার বাড়িয়ে তুমি টি করলে আর এটা হলো রো। তাহলে এটা রেজিস্টিভিটির চেঞ্জটা কি হবে? চেঞ্জ হবে রো মাইনাস রো নট ইকুয়ালস টু রো নট আলফা টি মাইনাস টি নট। এটা হবে ক্যালকুলেশন। এখানে আলফাটা হলো টেম্পারেচার coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity. Clear? স্যার ইকুয়ালের পরে কি লেখা? Rho naught, rho zero ওকে। into alpha. Now I'll discuss Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law, when I discuss Ohm's law, students actually typically answer this question as V equals to IR is the Ohm's law. So this is not a proper, this is not actually an Ohm's law, V equals to IR. Because if you take a semiconductor and plot the current versus voltage across this, so you will find a relation like this. Okay. So you can use, for instance, you consider this point. So it has a V and this has an I. So you can write V equals to IR, because you can write R equals to
I by V. So you can write the relation here, V equals to IR. So that is not actually the Ohm's law because, you know, Ohm's law is what? Ohm's law is V, sorry, I is proportional to V. Current in a circuit is proportional to the voltage. For instance, a battery is connecting a resistor. So this is the voltage. So this is I, this is R. So I is proportional to V. That means I equals to 1 over R into V. Okay, so V equals to IR. This is Ohm's law. So why this is not Ohm's law and this is Ohm's law? Let me explain. So if you plot this one, you will find what? IV. Straight line passing through the origin. So, and for semiconductor, it's something like this. What's the difference between the two? You see, if you choose this point, the slope is this. This point, slope, this point, slope. Slope is always changing with voltage. But here, if you take this point, and this point, the slope is always constant. That means when slope is always constant, and I is proportional to V, and which passes through the origin, and this is called the Ohm's law. This is actually the real Ohm's law. So that is a typical mistake by the students. Any question? So we can write Ohm's law, current to a device, current to a device is always directly proportional to the voltage across the device. Okay. This is Ohm's law. Question Ohm's law থেকে? Our next topic is power in electric circuit. Suppose there is a resistor
So voltage will be dropped across the resistor, right? And when it passes through the resistor, so the voltage is dropped because of Joule heating, right? This will heat up and the energy will be lost. Okay, so the wastage of energy we can calculate from the power of electric circuit. So power P equals to VI, or P equals to VI. V is what? V is this one. I is this. So V I equals to what? I equals to VIR. V by R. V by R. It's V square by R. So this is one expression. Another one is P equals to VI. P equals to IR into I. So I square R. So we can measure power in two ways. So power as a function of V and R, and power as a function of I and R. This is how you can calculate power. So this power is actually rate of electrical energy transfer. Rate of electrical energy transfer. So what is the unit of power? Unit of power is what is the unit of power? What? Joule. Unit of power is P equals to VI, right? VI. VI. Current, voltage into current. তার মানে volt into ampere. Volt ampere. Okay. So voltage is what? Voltage is W by Q. Right? W by Q. That is Joule divided by Coulomb into ampere is what? Charge. Coulomb divided by time. Second. So this is Joule per second. Joule per second. So 1 Joule per second. 1 Joule per second equals to 1 watt. This is actually SI unit. মানে একটা প্রবলেম দিব তোমাদের, প্রবলেমটা করো।
The problem they are in. Iron density in a cylindrical wire of radius r equals to 2.0 is uniform across the cross section of the wire, and J equals 2.0 into 10 to the power 5 and 12 volts. What is the current to the outer portion of the wire? Radial distance R12 and বের করো তো এই প্রবলেমটা করো প্রবলেমটা বুঝেছো প্রবলেম Sir, 1.9 ampere. প্রবলেমটা বুঝেছো কিনা সেটা বলো। Cross section
তার তারপরে এরকম এরকম কন্ডাক্টর, এটা ক্রস সেকশন যদি নাও তাহলে এরকম, এই অংশ হলো r/2 রেডিয়াস, আর এইটার রেডিয়াস হলো r। তার মানে তোমাকে এই এতটুকু জায়গায় শেডেড পোরশনে তোমার কারেন্ট, এই পোরশনের কারেন্ট বের করতে হবে, বুঝেছো? পেরেছো? Sir, 1.9 ampere. 1.9 অ্যাম্পিয়ার হয় নাই তো। ও কারেন্ট 1.9 অ্যাম্পিয়ার, রাইট, 1.9 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, তাহলে আজকে এখানেই, থ্যাংক ইউ। স্যার আমার লেট অ্যাটেন্ডেন্সটা কি দেওয়া যাবে? তুমি তো প্রত্যেকদিনই লেট করে আসো। স্যার লাস্ট দুইটা ক্লাস, আজকে লাস্ট ক্লাস ওকে, ছিল। লেট অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছি, থ্যাংক ইউ।